here at the BMW. Let's see. A lot of people. A lot of interest. Let's see. I want to get to the 450 GS. S1000 XR. There's too many people actually. The GS 1300 or 1300 trophy. Well, and they have the blinkers in the handguard. I don't know if I like that because if we fall, it's gonna get damaged. Nice machine too. 1300. Or 1300 GS. There's a lot of people here. F900 GS. Nice. This has a lot of interest. F450 GS. This is gonna sell pretty well, I think. This is the baby GS after the 310. Nice big screen. Short guy, well, he's got a little problem with the touching the ground. But yeah, he's taller. He's got it. Right? Oh, that's loud. Buon pomeriggio, bentornati sempre ad EICMA. Come va ragazzi? Come va ragazzi e ragazzi? Siamo qua allo stand di BMW Motor Italia. Bene. This is fixed. Preso? Mangiato bene? Rimanete qua perché adesso faremo un po' di chiacchiere ancora insieme per chi questa mattina. I guess this is for the crash bar. Diremo un po' di cosa accadrà in queste giornate, vi racconteremo soprattutto Very short muffler. Quali sono i modelli che molti di voi stanno provando in realtà, perché io ho tanto piacere e c'è la fila. Super popular BMW. This is F450. That's the black one. I think this is cheap. This one is the cheapest one. This is the base, and then this one is a little more expensive. Fanno un giro con noi, partiamo dal 18 e torniamo indietro. A little bit different. It says the crash bar only for here. I guess you can put one here too. This is F450. I guess they don't have keyless.
adesso mi presi quelle, però di fronte a questa anzi adesso faccio la presentazione ufficiale. Lorenzo Marcucci, che poi sarà colui il quale insieme chiacchierà di questi modelli. Fatti di nuovo rivedere quelle parti mani alzate. Lorenzo, dove sei? Cosa fai? This will be popular. Allora, sono un po' in lirico su questa pedata, a fianco alla nuovissima BMW This is Vision CE, BMW. You're gonna protect the cage, so I guess you don't have to wear a helmet. Although I think I would. Su questa qui possiamo vedere già la sella fonda. It's quite big. Ovviamente anche la cintura per il passeggero, le pedane passeggero. Questa moto ha la possibilità It's got a radar. l'altezza sella Belt driven. o la sella rialzata. I don't see any storage. For a scooter, you do need a storage. Maybe on the roof? I don't know. This one is a C4. This one is a C4. Futuristic. Not very practical, in my opinion. Where is the storage? Once again. La possibilità di avere una ruota posteriore di due dimensioni diverse, quindi all'anteriore abbiamo un cerchio da 21. They got a small one, CE. What is this? This is the 400X scooter. C400X. This is nice. Soft, nice seat. I guess keyless box, just like on the Honda. C400X. And this is GT. 400 GT. Okay. So that's it for the BMW. Let's take a look at this little 3D motorcycle. And the girl.